Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Self-reliance is one of the greatest hindrances to us following God's will and seeing it come to pass in our life. I knew that God was speaking to me about, that even though it doesn't look like it's possible for us to do it, that maybe God has some other plans. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tukwaniriza ku programu yaffe eya leero ey'amazima g'enjiri. Today I'm continuing to teach on how to find, follow, and fulfill God's will. Olunaku lwa leero neeyongerayo nga nsomesa ku ngeri gy'olinza okuzuula, okugoberera era okutuukiriza okwagala kwa Katonda. I've got a book on this, and this is my fourth teaching this week on it. Nina akatabo ke nawandiika ku ssomo lino era leero lwe lunaku lwange olwokuna nga njogera ku nsonga eno gy'owulira. And I tell you, this is one of my favorite things to teach on because this is what the Lord used to totally change my life. Era nkubulira essomo lino lye nsomesaako lye limu ku masomo ge nsinga okwagala okusomesa kubanga lye nnyini Katonda lye yakozesa okukyusa obulamu bwange. I was going nowhere in a hurry. Nali sirina gye ndaga mu bwangu. And I had an encounter with the Lord March the 23rd, 1968. Era nensisinkana Katonda mu mwaka gwa 1968 mwezi gwokusatu nga 23. Matter of fact, I just wrote a little 25-page pamphlet about this. Era waliwo akatabo ke naakawandiika kalimu empapula nga 25 ku nsonga eno oba ku nsisinkano eno gye nalina ne Katonda. Entitled My Appointment with God. Era akatabo nakatuuma My Appointment with God. But when I was seeking God, what is your purpose for my life? Era bwe nali noonya Katonda nga mubuuza okwagala kwe eri obulamu bwange kwe kuliwa. That's what jump-started my entire life. Era ekyo kyennyini kye kyatandika obulamu bwange buno nga bwe butambula leero. And I think it's the same with most people. Era nzikiriza bwe kutyo bwe kugenda okubeera eri abantu abasinga. People honestly don't have this concept that God created them with the purpose. Omanyi abantu abasinga bano tebalina ndowooza eno munda yaabwe nti kirabika Katonda yabatonda ng'alina ekigendererwa. And so they're shooting at nothing and hitting it every single time. Era olw'okuba nti tebalina kigendererwa mu bulamu bwabwe y'ensonga lwaki n'ekigendererwa tebakituukangako paka kati. You have to have a revelation of what God's purpose for your life is. Weetaaga okubikkulirwa okuva eri Katonda okukulaga kiki kye yakutonza. And you have to pursue it. If you don't pursue it, it won't happen accidentally. Era olina okutandika okugoberera ekyo Katonda kye yakutonza ku nsi kuno era bw'otatandika kukigoberera tekijja kukutomera. So anyway, we've already covered a lot of material. Era ebintu bingi bye nzize nga nsomesa ku mulamwa guno gwennyini. Yesterday, I got to Romans chapter 12, verses 1 and 2. Olunaku lw'eggulo natuuse ku Baluumi essula ya 12 okuva ku nnyiriri olusooka. Let me just go back through those verses again and Era kankozeeyo katini nnyo ku nnyiriri ezo tuzeetegereze. then begin to break them down for you. Tubeere nga tusobola okuzitemaatema. But Romans 12:1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Katugende mu Baluumi essula ya 12 okuva ku nnyiriri olusooka agambye nti kyenva mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda. That you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda nga kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. And verse 2 says, And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Olunyiriri olwokubiri ne lugamba nti so temufaananyizibwanga emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. And like I was saying on our program yesterday, I was wanting to know, God, what is your will? And it says you do these things, you prove, make manifest to the physical senses what is the good, acceptable, and perfect will of God. Era nga bwe nabalaze mu programu yange ey'eggulo nti nali njaya n'okumanya okwagala kwa Katonda ne bw'osoma ennyiriri zino zikulaga nti kasita onaatekola bino olunyiriri kye lutegeeza ojja kuba osobola okukakasa obeere ng'osobola okulabisa ebirungi ebisanyusa era ebituufu. And when I saw that, it just became like this was my answer. Era bwe nalaba kino nalinga agamba nti kino kye mbadde nnoonya kye kyali eky'okuddamu eri essaala yange. All I had to do was fulfill Romans 12:1 and 2
kyokka kye nalina okukola kwali kutuukiriza Baluumi 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. And then God's good, acceptable, and perfect will would automatically come to pass. Kaakati awo okwagala kwa Katonda okulungi okutuukiridde era okusanyusa kulyoke kulabisibwe. So I started studying this, and for 4 months I just started going through, God, what is a living sacrifice? Era okumala emyezi 4 nagenda maaso nga neeyongera okusoma ennyiriri zino nga mbuuza Mukama kitegeeza ki okubeera ssaddaaka ennamu. And there's so many things that the Lord showed me. These have been kind of like the very first scriptures I got supernatural revelation on. Era ebintu bingi Katonda bye yandaga okuyita mu nnyiriri ezo era nkukakasa bye bisinze oba bye bibadde okubikulira okusinga okunene mu bulamu bwange. And I've been meditating on them for 53 years. So Era nga mbadde mbissaako ebirowoozo byange kumpi okumala emyaka 53. I can't share everything with you, but number one, the Lord showed me it's by the mercies of God. I beseech you by the mercies of God. Naye ekintu ekisookera ddala Katonda kye yandaga kitegeeza nti biva mu kusaasira kwa Katonda. Some people think that if you surrender to God and follow His will, He's going to send you to do something that you just absolutely hate. Era abantu abasinga balowooza nti singa anaamala neyeewaayo eri Katonda nti Katonda ajja musindika akole ebintu by'atayagala kukola. And that is not true if you are committed to God. Ekyo si kituufu bw'oba nga weewadde eri Katonda. Now, if you aren't committed to God and your goal is to, do something that's totally ungodly, Bwe kuba nga okwewaayo tekuli eri Katonda era ng'ekiruubirirwa kyo kya kukola ggwe by'oyagala okukola ebyo bitasanyusa Katonda. well, then yes, it might be that God's will may be 180 degrees opposite of what you're doing. Era nkakasa kirinza okuba nga kituufu Katonda alinza okusindiikiriza okola by'otayagala kukola kubanga already n'omutima gwo tegubiriimu emirundi 180. But here's the good news. Psalms chapter 37 verse 4 says, Naye amawulire amalungi ge gano. Zabbuli 37 olunyiriri 14 agamba, you delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Zabbuli 37 olunyiriri 4 agambye nti era musanyukirenga mu Mukama era naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. That doesn't mean He'll just give you anything you want. Olunyiriri terugambye nti ajja kukuwa buli kimu ky'oyagala. It means that when you delight in the Lord, when you put Him first place in your life, Naye olunyiriri luno lugamba nti kasita Katonda omusoosowaza n'oba nga omutima gwo gusanyukira mu ye, God will put His desires in your heart. Katonda ajja kukwata ye by'ayagala abiteeke mu mutima gwo akwagaze by'ayagala. This is huge, and I will be ministering on this in more detail as we get further into this series. Kino kinene nnyo era ngenda kwongera mu maaso eyo okukikunnyonnyola obeere ng'osobola okukitegeera. But one of the ways that you follow the leading of God in your life Era emu ku ngeri gy'osobola okugobereramu okuluŋŋamizibwa kwa Katonda mu mutima gwo is to first of all make sure that you're delighting yourself in the Lord. ekisookera ddala olina okuba nga weenyumiriza mu Katonda. This won't work if you are out there not seeking God and you're indulging all of your own desires. Tebijja kukolera bw'obanga gw'oli eyo okola bibyo by'oyagala kukola amaaso go togatunuliza Katonda. And stuff. But if you have really made yourself a living sacrifice Naye obulamu bwo bw'obanga obufudde ssaddaaka ennamu and committed to God, nga weewaddeyo eri Katonda, then He will put His desires in your heart. kaakati awo Katonda naye wajja okusinzira akwate by'ayagala abiteeke mu mutima gwo. And so that's one of the ways that you follow His guidance. Eyo y'emu ku ngeri gy'ogobereramu okuluŋŋamya kwa Katonda. Like when I started our Bible college, Era nga bw'olaba engeri gye natandikamu Bible College yaffe, I had asked, people had asked me numerous times omanyi abantu bangi baali bansaba emulundi si gumu to start a Bible college, and I didn't want to. bansaba ntandike Bible College naye nga nze mutima saagala. And then all of a sudden, in 1993 it was, the Lord just spoke to me and told me how to do it in a different way. Naye mu 1993 Katonda yayogera nange nandaga engeri gye nninza okukolamu Bible College. And all of a sudden, I had such a desire to start a Bible college. Mu kaseera ako bwe yamala okwogera nange akayaayaano n'okwagala okungi ne kugwa mu mutima gwange ne ntandika okwagala okutandika Bible College. That it was radical. It shocked me Nange mwennyini kyantiisa kyankanga. actually how much my heart changed. And so I began to pray and say, God, is this you? Engeri omutima gwange gye gwakyukamu mu kaseera akatono ne ntandika n'okusaba ne mbuuza Mukama kuno okwagala kw'okutandika Bible College kwange oba kuko. And just the fact
that my heart changed from not wanting a Bible school to wanting one with everything I had. naye olw'okuba nti omutima gwange gwali gukyuse mu kaseera akatini okuba nti gwali guvudde eri gye gwali gwakyawa Bible College kaakati nga gutuuse eno ku kigera nti guyaaya n'okubeera ne Bible College Was one of the indications that it was God. ekyo kye kimu ku bintu ebyali bindagira ddala nti kuno tekwali kuyaayana kwange wabula kwali kuyaayana kwa Mukama. Same thing happened with going on television. Era bwe gutu bwe gwali ne bwe nali njagala okugenda ku telefayina. I knew someday I'd be on television, but television is really expensive. We spend about $1.5 million a month. Mu mutima gwange nali mmanyi nti olunaku olumu nja kugenda ku TV naye nga bw'omanyi TV mu kaseera ako era nga bw'eri ne kaakati ya bbeeyi tugiteekamu ssente nnyingi. On television bills, and that's not including producing the programs. Kati ku eyo $1.5 eya dola gye tuteeka mu TV tugiteeka buteesi ku programu zaffe kuziteeka ku ma TV ag'enjawulo tetutaddeemu ssente ze tukozesa okufulumya vidiyo zino oba obutambi buno. And all of the staff and everything else. Tetutaddeeko emisala gye tusasula abakozi baffe n'abantu ab'enjawulo abatuyambako. That's just airtime. Ezo ssente zenjogeddeko akakadde kamu n'ekitundu aka dola ezo zigula buguzi budde bwe tuteeka ku TV ez'enjawulo. And it's expensive, and I knew that television could totally destroy the ministry. Kya bbeeyi nnyo era nali nkimanyi mu mutima gwange nti singa mala ne neetwala ku TV kiyinza okusuula obuweereza bwange. It wasn't God. Singa aba Katonda si yannuŋŋamizza. So I had seen it in my future, but I really wasn't excited about it. Mu mutima gwange nali nakiraba dda nti eyo mu maaso osanga ndibeera ku TV naye nga kyete kinsanyusa nali siri mwetegefu kugenda. I wasn't excited about paying for television. Saali musanyufu nnyo ku nsonga y'okusasulira TV. And then all of a sudden in 1999, I mean, God just turned my heart on a dime. Mu mwaka gwa 1999 Katonda yakyusa omutima gwange yaguvuunika bw'ati. I sat down and designed this set. I knew exactly what it was going to look like. Natula wansi ne nkwata olupapula n'ekkalaamu ne nkuba ebifaananyi nga bwe nali njagala okufaanana ku TV. And I mean, I was so excited about going on television. That's one of the ways that God leads you. Tandika okusanyuka nga neesunze ddi lwe ntandika okubeera ku TV era bw'atyo Katonda bw'atuluŋŋamya. So I'm saying these things to say that by the mercies of God, Era bino byonna mbyogera nga ngezaako okulaga nti olw'okusaasira kwa Katonda the Lord is asking you to become a living sacrifice. Katonda ali mu kusaba gw'ofuuke saddaaka ennamu. Because when you yield to God, Kubanga gwe kasita omala ne weewaayo eri Katonda He will put His desires in your heart. Katonda ajja kwagaza by'ayagala mu mutima gwo. And I promise you, you will love what God leads you to do. Era nkukakasa kasita oneewaayo eri Katonda ajja kwagaza by'ayagala okole. You know, I'm thinking right now about a lady, Dottie Heyman. Era mu kaseera kano ne mukulowooza ku mukyala no gwe bayita Dottie Hammond. And she's from West Virginia. Her family was given a mountain in West Virginia. Omukyala ono ava mu kitundu eno mu Amerika kye bayita West Virginia. Omanyi amaka gaabwe baabawa olusozi ku kyalo ekyo ekya West Virginia. By the Indians back in the 1600s, and her family has lived on that mountain ever since. Mu myaka gya 1600 abayindi abaali babeera mu Amerika baawa famire y'omukyalo ono olusozi lulamba era okuva olwo lwe babadde nga babeerangako. And Dottie saw me on television. Omukyala ono gwe bayita Dottie yandaba ku telefayina. And she decided to come to school the first time. And I mean, most of you think I'm really country. Omukyala ono era n'asalawo ajje mu Bible College. Omanyi abamu ku mmwe mulowooza ndi wa kyalo. Dottie makes me look posh. Kaakati bwe mulaba Dottie ate ye andabikira okuba nga nze ate ndi wa kibuga nnyo ye bunnakyalo nnyo. This woman used to take a gun and a knife and be gone for 2 or 3 days. Era omukyala ono yakwatanga akambe n'akwata n'emmundu n'agenda mu nsiko eyo kumbi okumala ennaku 2 ku 3. And that's the way she fed her family. Kubanga era bw'atu bwe yayinanga okunoonya emmere ey'abantu be. She'd go out and hunt and get all of this food. Yayinanga okgenda anoonye ebisolo mu nsiko eyo abitte aleete emmere ewaka. And anyway, Dottie, the first time she said she ever left her holler Era omukyala ono Dottie aŋŋamba bw'ati nti omulundi gwe yasooka okuva ku kyalo ewaabwe was to drive from West Virginia to come to Bible college. yali agenda kuvuga abeere ng'ava ewaabwe ku kyalo abeere ng'ajja wano mu Bible College yaffe. And she graduated, and on her missions trip, she went to Kenya. Era bwe yamala okugraduatinga mu Bible College yaffe twamusindika ku mission trip e Kenya. And when she was in Kenya, God told her
that she was supposed to go back. Era bwe yava mu mission trip eno nga eyali Kenya, Katonda yamugamba mu mutima gwe nti alina okuddayo. And all of a sudden she fell in love with Kenya. Era mu kaseera ako Katonda n'amuleetera okwagala Kenya. Exactly what I'm talking about. Era byennyini nga bye nkugamba. That God puts his desires in your heart. Nti Katonda atwagaza by'ayagala mu mitima gyaffe. And Dottie went to Kenya. She left everything she had here. Kaakati Doti agenda n'addayo e Kenya n'aleka ebintu byonna bye yalina eno mu Amerika. Moved to Kenya, had $500. Bwe yagendera e Kenya yalina kumpi $5 ku ye. Turned out that the guy who was going to set her up when she got to Nairobi, naye ate kyalabika nti bwe yatuuka mu ggwanga ly'e Kenya mu kibuga ky'e Nairobi, omusajja yali amulinze ku kisaawe. Wound up to be a crook. He took $400 of her $500. Ate omusajja ono n'amufera $400 ku $5 bye yali alina, kitegeeza yasigazaawo 100. She had $100 left. N'asigazaawo 100. And she went to Bogoma. Era mu kaseera ako n'agenda mu kibuga kye bayita Bongoma. And she just started ministering to people. N'atandika eyo okuweereza abantu. And now I forget the exact time, but it's been 12 or 15 years. Kaakati wenjogerera kireka giyiseewo emyaka ndowooza 12 oba 15. She has never come home. Takomangawo okeene ewaffe mu Amerika. She now owns a house there. Naye kati e Kenya yafunayo n'ennyumba. She has adopted, I think it's 12, 15 kids. She feeds hundreds of widows. Ayina abaana kumpi 12 ku 15 be yafuula ababe, era ayina ne bannamwandu bangi b'aliisa. AIDS has made a lot of ladies widows over there. Abakyala bangi bafiirwa babba baabwe, kati Doti ye yajja kaakati yabayamba. And she takes care of them and feeds them, and she is just the happiest person, and she says she is the happiest person on the face of the planet. Era mukyala musanyufu nnyo, era mu bigambo byagamba nti kirabika teri muntu amusinga ssanyu mu nsi muno kubanga kyakola kyayagalira ddala. Now many people think, well, if I surrender to God, God's going to do something like that and send you to Kenya. Omanya mumukume kati muli eyo mulowooza nti singa naamala ne neewaayo eri Katonda ajja genda nsindika ekkalamojja oba ekifo ekirala ekiri ewala eyo. All of these things, but he put that desire in her heart. She loves it. Naye kambeko kyegamba nga bw'olaba Doti naye Katonda yakwata okwagala kwe n'akuteeka mu mutima gwe n'amwagaza by'ayagala, kaakati ayagala abantu b'e Kenya ne Kenya gy'ali. She said she's the most blessed woman on the planet. Era Doti ye agamba nti ye mukyala akyasinze n'omukisa, yalina omukisa omunene mu nsi yonna. See, by the mercies of God, I'm trying to beseech you just like Paul. Omanyi byonna biva mu kusaasira kwa Katonda, era ndi wano nkwegayirira nga Pawulo naye bwe yabeegayirira. That God's plans for your life are better than your plans. Nti okwagala Katonda kw'alina eri obulamu bwo oba entegeka ya Katonda eri obulamu bwo nnungi nnyo okusinga entegeka gy'olina eri obulamu bwo. Some of you right now, if you'd be honest, era abasinga ku mmwe singa onaabeera w'amazima, how are your plans working out? Entegeka z'olina zikola zitya? Some of you are miserable. Abamu ku mmwe muli banyiikaavu nnyo, mulina ennaku nnyingi. And you may have money and you may be okay. Olinza okuba n'ombya ensimbi, olabika bulungi, olina emmotoka ennungi, sente zikulabikako. And you may be making it on the outside. Era oli bw'akutunuulira ng'akutunuulidde obutunuulizi oli bulungi. Look okay, but you know in your heart that there's just more. Naye gwe mutima gw'okimanyi nti waliwo ekisukkuluma ku ekyo ky'olabako. You come home from work and think, is this all that there is? Buli bw'ova ku mulimu otandika okwebuuza, naye ddala bino bye nkola bye byokka ebiriyo mu bulamu. You get up, go to work, come home, watch television, go to bed, get up and do it all over again. Nti zuukuka, genda ku mulimu, komawo ewaka, ddayo, weebake, zuukuka, genda ku mulimu, komawo. I'm telling you, God made you for something more than that. Nkwakasa Katonda yakutonda obeere ng'osobola okubeera oba okunyumirwa ekintu ekisinga ku ekyo ky'onyumirwa. When you get up in the morning, you ought to have an excitement about your life. Buli w'ozooka ku makya olina okuba ng'olina essanyu eri obulamu bwo. Knowing that God created you for a purpose. Okuba ng'omanyi nti Katonda yakutonda olw'ekigendererwa. And that God has a great plan for you. Nti era Katonda alina entegeka ennungi eri obulamu bwo. So by the mercies of God, I'm telling you, it's for your own benefit. Kaakati olw'okusaasira kwa Katonda nkubuulira bino biyamba ggwe. You need to present your bodies a living sacrifice. Olina okuwaayo omubiri gwo nga ssaddaaka ennamu. Boy, it didn't just say present your body as a sacrifice. Tagambye bugambe nti omubiri gwo guweeyo gubeere ssaddaaka. It says you have to present your bodies a living sacrifice. Naye agambye waayo omubiri gwo nga ssaddaaka ennamu.
The problem with the living sacrifice is it keeps crawling off the altar. Obuzibu bwa ssaddaaka ennamu eno oluusi emanyi okwevulungula n'evaako ku kyoto. What this means is it's not a one-time deal. Ekitegeeza tokikola mulundi gumu gwokka. There may be a starting place Kino kisoboka okuba nti olina okubaako w'otandikira. where you come to a place and say, God, I've never really submitted my life totally to you. And W'otuuka ku kigero ekigamba nti mazima ddala Katonda obulamu bwange sibukuwangako nga bwe nina obbukuwa. so today I want to do that. And you may have to start, but then it has to be a living commitment. Nti kaakati obulamu bwange mbukuwadde nga bw'oyagala obukozese nga bw'oyagala obukozesa. Naye olina okwewaayo ddala. It's something that you live the rest of your life. Kyekintu ky'otakola mulundi gumu wabula kyekintu ky'okola obulamu bwo bwonna buli lunaku. And this is what happened to me. I won't go into the whole story, Era kino kyennyini kyekyambaako sigenda kutandika kunyumiza byonna ebyo. but I had been praying, God, what is a living sacrifice? Era nali ntandise okusaba nga ngamba Mukama kitegeeza ky'okubeera ssaddaaka ennamu. Make me one of those. And the Lord showed up on March the 23rd, 1968. Nga nsaba Katonda kitegeeza ky'okubeera ssaddaaka ennamu Mukama njagala kulaba era ne Katonda n'alabika gye ndi mu mwezi gw'okusatu nga 23 1968. And I won't go into the whole story, Sigenda kutandika kati kunyumiza biki byaliwo. but I had become a religious Pharisee, trusting in my own goodness. Naye mu kaseera ako nali nafuuka omufalisaayo w'omulembe guno nga neesigama ku ebyo bye nali nkoledde Katonda nga bye neenyumirizaamu. Thinking that because I didn't dip or cuss or chew or go with those that do, that Nga mu kaseera ako ndowooza nti olw'okubanga nali sivumye nga nali siina n'omu gwe nali nkolimidde oba nali siina muntu yenna gwe nali mpisizza bubi. God would use me and bless me. Nti era olw'okuba nti nali mutuukirivu mu maaso gange Katonda yali agenda kukozesa ekyo okuba nga ankozesa. And so I was really trusting in my goodness. And Era amazima gali bwe gato nali obwesige bwange mbutadde oba nali neesigamye ku busobozi bwange. it's a long story, but God showed up. I mean, the glory of God came into this prayer meeting. Olugero luwanvu nnyo naye Katonda yeerabisa. Ekiro ekyo mu prayer meeting eyo gye twali tuyinawo Katonda namulaba yandabikira. And I was having with some of the leaders of the church Bwe nali nga nsaba n'abakulembeze b'ekkanisa abalala bwe nali nga mpereza nabo. and my best friends. N'emikono gyange gyali gisinga. That's what we did on a Saturday night, was to meet together and pray. Buli lw'omukaaga ekiro ekyo kye twakola nga twasisinkananga wamu ne tusaba. And anyway, I won't go into the whole thing, but God showed up. Sigenda kutandika kunnyonnyola biki byaliwo n'ekintu kimu kye nninza okugamba Katonda yalabisibwa. And I saw the glory of God, and compared to the righteousness and the glory of God, Nti era bwe nageraageranya obutuukirivu bwange n'obutuukirivu bwa Katonda all of my righteousness was like filthy rags. nagenda okupimaapima ng'obutuukirivu obwange bwalinga nziina Isaaya 64:6. And it was just a revelation. N'ebyo byonna byava mu kubikkulirwa. Nobody told me this. It wasn't something I learned. Tewaliwo omuntu yenna yanjigiriza bino bye ngezaako kugamba. Katonda mwene ye yabindaga. I saw myself as a religious hypocrite. Era neeraba nga omunaddiini omunnanfuusi mu kaseera ako. And I humbled myself, and I repented, and I prayed and asked God to forgive me. And Era mu kaseera ako ne neetowaza ne neetonda ne nsaba Katonda ansonyiwe. I hadn't done outwardly all of the things that other people had done. Nti yadde wabweru eno mu mubiri gwange nali sikoze ensobi abantu abalaze bali bakoze. But Jesus said that if you lust in your heart, Naye Yesu yagamba nti kasita oyaka mu mutima gwo then you're guilty of adultery. oba wenkanyenkanye n'ono agenze n'ayendera ddala. And if you hate a person without a cause, then you're guilty of murder. Nti era omuntu kasita omala n'omukyawa nga talina kyakkoze wenkanankana nga akutte ekyambe n'omutta. And so I hadn't physically done those things, Kaakati nze mu buliwo nali ebino ebimu ku bintu bye mbagamba nali sibikoze. but I had lusted and I hated people in my heart. And so Naye mu mutima gwange nali neegombyeko nali nkyayeeko ku bantu nali nzise ku bantu mu mutima gwange. I started confessing it out loud in front of the leaders of the church. Mu kaseera ako ne ntandika okwetonda ne ntandika okwenenya ne ntandika okwatula ebibi byange mu maaso g'abakulembeze b'ekkanisa eno. And all my friends, and I was naming names. Ne ntandika n'okwatula linnya ku linnya nti gwe gundi nali nakukyawa, gwe gundi wankola bw'oti,
bwe gundi naming the people that I'd lusted after. ne ntandika okwatula amannya g'abantu be nali ntandise okwegomba. Whatever reputation I had, I ruined it. Mu kaseera ako ebitiibwa byonna bye nali nkuŋŋaanyizzaawo we nabisuulira. And after about an hour and a half, I was just in tears. Oluvannyuma lw'essaawa emu n'ekitundu ey'okwenenya nali maziga meereere. I didn't have anything else to say, anything else to give. Nga sikyalinayo kirala kye ŋŋenda kuwa Katonda oba kye ŋŋali ŋŋenda mugamba nga ndi awo bubeezi nsirise busirisi. And I was just waiting to see how God would respond. And instead of punishment, Kati nga nnize Katonda ndabe kyagenda okunkola, naye mu kifo kya Katonda okunkuba embooko oba okumbonereza, and rejection, the way that I anticipated, era nga bwe nali musuubira nti agenda kunkyawa andeke, I mean, the supernatural love of God just came over me, and God revealed His love to me. naye mu kaseera ako okwagala kwa Katonda ne kumbuutikira, najja nandaga engeri gyanjagalamu. And I don't know how to express that, but I could feel it, but I understood it. Simanyi na ngeri gye nninza kunnyonnyola kino ekintu engeri gye kyambaako okwagala kwalinga okukwatikako ng'okuwulira ddala. It was just a revelation. I knew that God loved me. Munda mu mutima gwange namanyira ddala awo watali kubuusabuusa nti Katonda anjagala. And for the first time in my life, I knew it had absolutely nothing to do with my goodness. Gwe mulundi gwange ogwasookera ddala okutegeerera ddala nti Katonda tanjagala olw'ebyo bye nkola oba bye nali nkoze. Because for the first time, I'd realized I was a hypocrite. Kubanga omulundi gwange ogusookedde ddala nali maze okukizuula nti nali munnanfuusi. I realized I was a Pharisee. Nali maze okukizuula nti nali mufalisaayo. And I had confessed it. And it wasn't when I was at my best, it was when I was at my worst. Era nali maze okukizuula nti tebyaliwo ebyo byonna kubanga ebintu nali maze obikola obulungi, naye byabaawo Katonda bwe nali maze okweggulawo gy'ali nga obunafu bwange bwonna mbumuwadde. That I experienced this love of God. Nti mu kaseera ako ne ndyoka ndega ku kwagala kwa Katonda. And it was wonderful. But see, that's what started my living sacrifice. Omanyi kyali kirungi nnyo era ekyo kyennyini kye kyatandika obulamu bwange buno obw'okubeera ssaddaaka ennamu. I literally laid myself on the altar. Mu kaseera ako kibanga bw'ogamba nti neeteeka ku olutaali. And the fire of God just fell and consumed my life. Ne ŋŋamba Katonda ankozesa kyonna kyagala okunkozesa era omuliro gwa Katonda kumpi mu kaseera ako we gwanjokera we gwajjira. And I've never been the same. Era okuva ku lunaku olwo saddamu kubeera kye kimu. It transformed me. Ekyo kyennyini kyakyusa obulamu bwange. And notice also in this first verse, it says that this is your reasonable service. Era njagaloddemu weetegereze olunyiriri luno Abaluumi 12 olunyiriri olusooka agambye nti kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Some people think that this is only for you preachers. Omanyi abantu abasinga balowooza nti bino bya basumba bokka. This is only for you that are full-time clergy. Bino byammwe ababuulizi b'enjiri mwe abalina obudde obuyimirira katuuti ne mubuulira abantu enjiri. No, this is for Joe Blow and Jane Doe Christian. This is Naye kino kye njagala okugamba bino bya muntu wansi oyo yennyini asookerwako nga ggwe. for everybody. It's just our reasonable service. Bayibuli ekulaze nti kuno kwe kuweereza kwaffe okw'amagezi. If Jesus died for us, Bw'aba Yesu yatufiirira ffenna, the very least we could do is just surrender ourselves and give ourselves totally to Him. ekisembayo obutono kye tusobola okumukolera naffe kwewaayo gy'ali. And again, I say that by doing that, Era kino nkigamba nti bw'onaakola bw'otyo it's because of the mercies of God. When you surrender to God's purpose, bino byonna bitandika nga biva mu kusaasira kwa Katonda nti singa onaamala ne weewaayo eri okwagala kwa Katonda. God's plans for your life are better than your plans. Ebigendererwa bya Katonda eri obulamu bwo birungi nnyo bisinga ku ebyo by'olina eri obulamu bwo. I can guarantee you that. Ekyo nsobola okkikakasa. You know, I could literally spend days telling you about my background, and I had nothing going for me. Era nsobola okutwala obudde bungi nga nkunnyonnyola ebyafaayo byange kubanga nange ng'omuntu sayina kintu kye nali nkozeeko ne kiyitamu. I was never the best at anything. I've never been the best at anything. Era nze ng'omuntu sirinaamu kintu kyonna mu bulamu kye nali nkozeeko nga nze akisingamu. Mu misinde nze yali asemba. Mu buli kimu nga siri mulungi. If I was God, I wouldn't have chosen me. Nti era amazima ge gano singa nze yali Katonda nalibadde sobola na kweronda.
And yet, because I became a living sacrifice, God has done things in my life naye olw'okuba nti nali neewaddeyo nga saddaaka ennamu katonda alina ebintu byakozesezza obulamu bwange that I can guarantee you are way beyond me. era mazima ddala nga bwe ntunula emabega bisukkuluma ku busobozi bwange. There is just no way to explain bino byengezaako kunnyonnyola siina ngeri yonna yonna gye nninza bikwatulira my life in this Bible college and the ministry and the things that God is doing outside of God. obulamu bwange ne Bible college eno n'ebintu n'obuweereza bwange n'ebintu katonda byankozesezza wabweru we. God has treated me better than I could have ever treated myself. katonda engeri gy'ampisizzaamu bulungi okusinga n'engeri gye nali badde neeyisaamu. God has provided for me. katonda angabiridde. You know, I drive a pickup that's, I don't know, I think the sticker price was $69,000. omanyi nina pickup gye nvuga ya bbeeyi era singa nkugamba ssente zaayo nnyingi kumpi giringa $669 eza $. It is a fancy pickup, but it was given to me. emmotoka nnungi nnyo ka pickup kano kalungi nnyo naye amazima ge gano baakampa buwi. And you know what? I just had another one era sijja kulimba waliwo ate n'akalala ke bampadde nako kalungi given to me. I hadn't even gotten it yet. ne wenjogerera kati tebandaba na kugimpeereza naye ate ŋŋambye tebagimpadde. I'm not saying that to brag on me. I'm bragging on God and saying that when you yield yourself, God will take care of you better accidentally than you have ever taken care of yourself on purpose before. bino sigezaako kubyogera kubanga neenyumiriza naye kino kyengezaako kugamba nti kasita weewaayo eri katonda ajja kukulabirira bulungi okusinga engeri gy'osobola okwerabiriramu ng'otaddemu amaanyi go. This is for everybody. kino kya buli muntu. This is just our reasonable service. kuno kwe kuweereza kwaffe okw'amagezi. This isn't something that's exceptional. si kyabalondemu. I think that the average Christian nze nzikiriza nti omulokole wa bulijjo basically has prayed and asked God to forgive them of their sins, to asabye busabi n'agamba katonda amusonyiwe ebibi bye take care of eternity so that you'll go to heaven instead of hell. abeere ng'asobola okuyingira eggulu aleme kgenda mu geyeena. And then you want to glorify God to a degree kaakati bw'ovaawo oyagala ate ogulumize katonda ku kigero ekimu down here on this planet before we go to heaven. ng'okyali wano ku nsi nga tunaba kusomoka genda eri mu ggulu. But most Christians really feel like that their life is pretty much their own. naye abalokole abasinga bawulira nti obulamu bwabwe kumpi bwabwe be babutambuza And they do their own thing and they only call out to God when they get in trouble. era ebintu babikola nga bye baagala era katonda bamuyita buyisi nga batuuse mu bizibu. They ask God to bless what they have done. era ne batuuka n'okusaba katonda awa omukisa bo bye bakoze. But I'm telling you, you can live in a way that you just literally give your life back to God. naye nkukakasa osobola okubeerawo mu bulamu ng'obulamu bwo bwonna wabuddiza katonda. And say, God, you created me with a purpose. ng'omugamba nti mukama manyi wantonda ng'olina ekigendererwa. Those verses I've used out of Jeremiah chapter 1, that before you were formed in the womb, God had already created you. ezo ennyiriri nakusomedde mu yeremiya essula esooka okuva mu nnyiriri olwokutaano nti bwe wali tonnaba kutondebwa katonda yakumanya. Psalms 139, He had written all of your days in a book. zabbuli 139 olunyiriri 16 nti katonda ennaku zo zonna n'ebigenda okubaako yabiwandiika mu kitabo kye. And if you just commit yourself and say, God, I don't want to run my life. nti singa omala n'otuuka ku kigera ekigamba nti katonda saagala kutambuza bulamu bwange nze nga bwe mbwagala. I'm not smart enough to run my life. nze sirina magezi gamala kutambuza bintu nga bw'oyagala mbitambuze. I want you to have control of me. kaakati neewaddeyo gy'oli njagala gwe abaafuga nze ngoberere. I give you everything I've got. era buli kintu ekyange nkikwasa nkikuwadde kola nga bw'oyagala. And if you would do that, singa okola ekyo God will take your life and He will make something out of it that is infinitely better than what you could have done. ajja kukwata obulamu bwo abukozesa ekintu ekisinga obulungi gwe kye wali badde obukozesa. I just had somebody this last week waliwo omuntu omu gwe nabadde njogera naye zino ennaku eziyise ask me, what would you have done differently if you could go back? omusajja ono yambuuzizza nti singa omala n'oddayo emabega emyaka gy'obadde mu buweereza kiki kye walikoze ekyenjawulo. And stuff. And you know, there's things I certainly would have done differently. nambuza biki ebirala kubanga amazima ge gano waliwo ebintu bingi byembeera nsobola okukyusa singa mba nzizeyo emabega. Hindsight's always 20/20, and naye kati wenjogerera ntunuulira mwaka guno gwendimu. so I'd have done things differently. But you know what? I wouldn't want to go back.
naye amazima ge gano sisobola yadde kiba kirungi nnyo okuddayo emabega ne saagala nakuddayo ge mazima. I don't want to go back and relive a single thing saagala kuddayo kutandika kuyita mu mbeera gye nayitamu okutuuka wano wentuuse, because I could have done it much worse than I did. kubanga amazima ge gano ebintu bye nakola emabega byali birungi nnyo, singa mala n'enzirayo niyinza okubyonoona. Things have turned out better ebintu bivuddemu nga birungi than I could have dreamed. okusinga n'engeri gye nabirootako. God has blessed me, Katonda ampadde omukisa, transformed me. ankyusizza. I've got some people right here in the studio today that were just over a little break telling me about how their life has been changed. Waliwo abantu bangi ne wano bennyinnyini benkola nabo wano ku ofiisi yaffe nga baali bannyumiza nga baŋŋamba engeri Katonda gy'akozesezza obulamu bwange okukyusa obulamu bwabwe, And healed, and things are happening. engeri Katonda gy'abawonyezza, ebintu bingi biribaddewo. There's no way I could do that. I would have never met these people. Nze mu busobozi bwange sirina ngeri gye nali nsobola kusisinkana abantu bano yadde okubakomako n'omuntu omu. God has blessed me. Amazima ge gano Katonda yampadde omukisa. God has done things. Katonda alina ebintu by'akoze mu nze, And I'm telling you, God wants to do this with you. era nkukakasa naawe Katonda ayagala kubaako by'akukozesa. The majority of you watching this program are getting only what you can accomplish. Abasinga ku mmwe abawuliriza puroguramu eno mufuna ebyo byokka bye musobola okutuukiriza. You're doing things by your own strength, Mukola ebintu bingi nga mukozesa maanyi gammwe okulafubana kwammwe. by your own power. Muli maanyi gammwe, muli muntu yo. You know, I had an employee that we just had a picnic for our employees. Omanyi juzi wano twakozeyo akabaga tweyawuddeko oko ng'abakozi b'obuweereza buno. Celebrating the 43rd anniversary of incorporating Andrew Wommack Ministries. Twabadde tugenze okujaguza emyaka 43 bukyanga ntandika obuweereza bwa Andrew Wommack Ministries. And I was visiting with this lady at the picnic. Nagenda ne nkyalira ku mukyalo ono bwe twabadde kabaga kano nga tweyawuddemu. And anyway, she said that she came to school for the first year because they had that much money in their savings. Omukyalo ono yaŋŋambye nti we yajjira mu ssomero bajja mu mwaka gwabwe ogusooka ogw'okusoma gye twaliise first year nga ssente school fees gwe balina abamazaako omwaka gumu gwokka. And so they figured that they could do it, and she was just going to do 1 year. Era omukyalo ono yali yeetegese n'agamba nti kaŋŋende nsomeyo waakiri omwaka gumu gunammala kubanga ze ssente ze nninawo. And after the first year, I think it was Arizona or someplace. Era omwaka ogwasooka bwe yagumalaako kirabika yali mu kibuga kyabwe mu kibuga kya Arizona. She went back home, Yaddeyo ewaka and she says, I just don't have the money for the second year. n'agamba nti sirina ssente ze ŋŋenda kukozesa kusasula mwaka gwakubiri. And she was longing to come back so much that her husband and they talked about it, and they said, let's go ahead and go anyway. And they didn't have any money. Ye ne bbaawe tebaalina ssente za kubatwala mwaka gwakubiri. Baakyogerako nga munda yaabwe baagala okudda naye nga ssente tebazirina. Bbaawe n'amugamba omanyi tugende bugenzi ekibaawo kye kibaawo. To pay for not only the tuition but all the living expenses. Tulabe engeri gye tunaabeera, tulabe oba wanaabawo ekikyuka tufune ssente za school fees ng'ogasseeko ne ssente ze tunaakozesa okusasula ennyumba bwe tusula, emmere gye tunaalya, amafuta n'ebintu eby'enjawulo. And everything else. And so, but she just felt like it's what God wanted her to do. Naye omukyalo ono yawulira munda ye nga kyekyo ekintu Katonda kyali ayagala akole okukomawo ku Bible College. So she prayed, and I mean the first day. Era omukyalo ono yasaba agamba nti olunaku olwasooka olw'essomero Back here, somebody came up and paid her entire year's tuition. waliwo omuntu eyajja n'amusisinkana n'akwata school fees w'omwaka mulamba n'amumuwa. She says nobody has ever given her any money anywhere, much less thousands of dollars. Omukyalo ono agamba nti mu bulamu bwe bwonna bukyanga azaalibwa teriyo muntu yenna yali amuwadde ku ssente nnyingi ng'ogyeko obusente obutonotono. And she was just over the moon excited. Omukyalo ono essanyu lyali limususseeko nga lingi nnyo. And I was telling her, I said, see, this is what God's wanting to draw you to. Nengezaako omugamba nti kino Katonda kyali agezaako okulaba ng'akusika obeere ng'otegeera. Most people only do what they can do, Abantu abasinga bakola ekyo kye basobola okukola what their savings allow them to do. mu busobozi bwabwe ne ssente ze batereseewo kye zisobola okubakolera. And they make decisions based on only those things. Era ne bakola okusalawo okusinziira ku ssente ze balabawooko mu nsawo yaabwe zokka.
But I'm telling you, God is alive and He's supernatural, and God can do things through you that are way beyond your ability. Era nkakasa Katonda mulamu ayinza nnyo okukola ebintu eby'obwakatonda ebyotasobola nakola nga bisukkuluma ku busobozi bwo ne ku maanyi go ne ku ssente zo. Way beyond what your bank account will allow. Katonda asobola okukozesa ebintu ebisukkuluma ne ku ssente z'olina ku akawunti yo. But you've got to pursue it. Naye ate ebyo byonna byonna bisoboka singa otandika okugoberera. And this is what these verses are saying. You have to become a living sacrifice. Kukakasa bino ebintu kye byogezaako okunnyonnyola wano olina okusooka okufuuka saddaaka ennamu. So that instead of saying, God, I know this is what you want me to do, Nti kaakati mu kifo kya ggwe okutandika okugamba nti ayi Mukama mmanyi nti bino by'oyagala nkole. but I don't have the money, how could I do it? And so you reject. Naye ate sirina ssente olw'okuba nti tolina ssente n'ogamba Mukama ebyo sigenda kubikola. What you feel God is calling you to do because you don't have the money. N'ogaana okukola Katonda ky'aggambye okukola kubanga tolina ssente. You know, it's decades ago. Nkubuulira emyaka giyiseewo nkumuliitu. I passed this place where I never sit down and determine what God wants me to do. Ntuuse ku kigera mu bulamu bwange nga simala gatuula butuuzi awo ne ntandika okubuuza Katonda nti ki ky'oyagala nkole. By how much money I have. Okusinziira ku ssente ze nninawo ku akawunti. If I'd have done that, I'd have never done anything I've done lately. Nkukakasa singa ebintu nabikola bwe ntyo naalibadde sirinawo yadde n'ekikumi oba nali sirina mu busobozi bwange kukola bintu bye nkoze. If God tells me to do it, I'll move in that direction. Singa kamutanda Katonda n'aŋŋamba ky'ayagala nkole ngoberera bugoberezi. Now, I don't ignore natural things. Sigezaako kwefuula nti ebintu bya bulijjo sibiraba. I'm aware it takes money, Manyi bitwala ssente. like it takes money to pay our television bill. And Nga bw'olaba nti bitwala ssente nnyingi nze okuba nga nsobola okusasula radio program eno gy'owulira ne TV program ze tuyina. all of the things that we do, I'm aware of that. And Ebyo byonna byonna mbitegeera nti bitwala ssente, byonna byonna byogera ssente n'okutuwuliriza kati ssente. I'm a good steward of money, but I don't discern what God's will is. Naye ndi muwanika mulungi owa ssente naye sikola kusalawo okusinziira ku ssente mmeka ze nnina. based on whether I can accomplish it in my own strength. Nenkola okusalawo okusinziira ku biki bye nsobola okukola mu maanyi gange. I only determine, God, is this what you want me to do? And if He tells me to do it, well, then I will do it. Nze kyenkola mbuuza bubuuza Katonda kino ky'oyagala nkole kasita ŋŋamba nti kyekyo ntandikirawo okukikola nga seebuuziza birala. Now, how I do it, when I do it, may be things up for debate, but not if I'm going to do it. Naye engeri gye nkikolamu n'akikola ddi ndikikola ntya ebyo sigenda tandika kuba mpawa naawe. You need to get to where you just find out what God's will for your life is. Olina okutuuka ku kigera ekizuula kiki okwagala kwa Katonda eri obulamu bwo bwe kuli. And once you determine that, Era kasita omala n'osalawo bw'otyo and you surrender to it, era ne weewaayo gye kuli, it has to be a living sacrifice. bino byonna byonna bitandika naggwe kufuuka saddaaka nnamu. It has to be a commitment that's made over and over and over every day. It's not a one-time deal. Kulina okuba weewaayo kwokola buli lunaku si mulundi gumu, buli lunaku ng'okuddamu. But once you make that decision Nti naye singa kakutanda n'okola okusalawo okwo and start living it out on a daily basis, n'otandika okuba nga obulamu bwo bw'otyo bw'obutambuza buli lunaku, I guarantee you God will move heaven and earth era nkakasa Katonda ajja kusengula eggulu n'ensi to get His will accomplished through you. abeere ng'asobola okuleetera okwagala kwe okutuukirizibwa okuyita mu ggwe. It says in 2 Chronicles chapter 16 verse 9 Agambye mu by'omirembe ekyokubiri essula ya 16 olunyiriri lwa 19 that the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, seeking to show Himself strong in behalf of those who are perfect in His sight. agambye nti kubanga amaaso ga Mukama gatambulatambula wano ne wali okubuna ensi yonna okweraga nga bw'ali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali. God is looking for somebody. Katonda alina omuntu gw'anoonya. We've got people watching this program all over the world. Waliwo abantu bangi abawuliriza puroguramu eno mu nsi yonna. All over the world. Mu nsi yonna ng'oli mu Amerika naye ng'otuwuliriza kati. There's no place on this planet that we don't have people watching this program. And Tetulina mu nsi eno engeri gye tuli ku mutimbagano omuntu yenna nga tosobola kubanga owuliza puroguramu eno mu nsi yonna. regardless of where you are, Ng'oggyeko wa w'oli. God is right there looking and saying, is somebody
going to accept this word? Katonda akebera atunula yeebuuza waliyo omuntu yenna yenna aneewaayo afuuke saddaaka ennamu nze mbeere nga nsobola okumukozesa? That Andrew's saying, will somebody make themselves a sacrifice? Nga Andrew Maka bw'agezaako okumunnyonnyola waliyo omuntu eyeetegese okufuuka saddaaka? And say, God, don't look any further. Here I am. Omuntu oyo ng'ali ye yasaba agamba Mukama bw'oba obadde onoonya lekeraawo okunoonya nzuuno. God had passed over everybody else in the world Katonda ajja kuyita ku buli muntu yenna yenna mu nsi. to get to you. I don't care where you are. Singa onaaba n'endowooza eyo, singa onaabeera n'essaala eyo, ajja kuyita ku bantu bonna bonna ajje gy'oli. If that was your real heart cry, Bwe kuba nga gwe okuyayana kw'omutima gwo, I guarantee you, it would come to pass. nkikakasa kijja kulabisibwa. And that's what the scripture says. He's looking right now. Era ebyawandiikwa bwe bityo ebyogera ne kaakati Katonda anoonya. And the right response would be to say, God, don't look any further. Enziramu entuufu yalibadde bw'eti nti Katonda lekeraawo okunoonya, genda okole ebirala nzuuno. Here am I. I want to know you. I want to know your will for my life. Nzuuno njagala okumanya okwagala kwe eri obulamu bwange. And I want to yield to you. Ndi mwetegefu okwewaayo gy'oli. And if you will make that decision, Era singa onaamala n'okola okusalawo okwo, God will move in your life. nkukakasa Katonda agenda kutambula mu bulamu bwo. I really believe that God's speaking to a lot of people right now. Ne puroguramu eno waliwo abantu bangi abagiwuliriza era Katonda ali mu kwogera naawe gwe mwennyini. That God is touching people all over the world. N'essaawa zino Katonda ali mu kukoma ku bantu bangi essaawa zino. And you know, we've got multiple phone centers in India and England and different places. Omanyi tulina ebifo bingi mu nsi yonna yonna w'osobola okututuukako oba okutukubira essimu. But they'll put the one in your local area. Naye bw'oba oli mu Uganda tugenda kuwa ennamba y'essimu gy'osobola okutukubirako. But you could call and there's somebody that would pray with you right now. Ngenda kusaba otukubira essimu, waliwo omuntu eyeetegese okuba nga asabako naawe. You can get these materials that we're offering. Era osobola okujja ne ku bookshop yaffe wano ku Park Royal Mall ku Buganda Road n'ofuna ebitabo bino ebyogera ku kunoonya okwagala kwa Katonda. But the Holy Spirit can minister directly to you. Naye nkukakasa n'eyo gy'oli mu kyalo, Omwoyo Omutuukirivu kaakati ali mu kuweereza gy'oli. Right now, I'm just praying that you would open up your heart. Era essaawa zino ndi mu kusaba nti oggulewo omutima gwo. And if you're saying in your heart that, God, I know there's more than what I'm experiencing. Era nga bw'oba oli eyo nga mu mutima gw'okkiriza nti waliwo bingi Katonda by'alina okusinga ku ebyo bye waakalegako. And I want to know you. Gwe ng'oli eyo gamba Mukama njagala kumanya nnyamba mmanye. And I want to know your purpose. Ng'oli eyo osaba Mukama nnyamba mmanye lwaki wandeetera okubeera ku nsi kuno. I'm tired of doing my own thing. Nti Mukama nk'oyinza okukola ebyange njagala kaakati kukola bibyo ggwe by'oyagala nkole. I believe that your plans for me are better than my plans for myself. Nti era Mukama nzikiriza nti okwagala kwo eri obulamu bwange kusinga okwagala kwe nnina eri obulamu bwange. And so I make myself a living sacrifice. Nti era Mukama neewaddeyo gy'oli nga saddaaka ennamu. I want you to crawl up on the altar right now. Nti era essaawa zino ndi wano ndi mu kulinnya nzijja ku kyoto. Just make yourself a sacrifice. Nga ndi mwetegefu ku olutaali kuno ku kyoto kuno neewaddeyo gy'oli ngenda kufuuka saddaaka ennamu oba onjokya kyo ngamba okukola kye ngenda okukola. And say, God, here I am. I need your will. I need your power. Ng'oli eyo entuuyo zo amaanyi go obusobozi bwo byonna byonna obitadde wansi kaakati ogamba Mukama ekijja kijje neewaddeyo gy'oli nkozesa nga weeyagala okunkozesa. To come and ignite me. Nti era Mukama jangu onkozese. Light a fire on the inside of me. Okoleze omuliro ogwo munda yange. I guarantee you it happened to me and it can happen to you. Nga bwe gwali kunze bwe gutyo gugenda okubeera ku ggwe. So I just agree with you right now and believe that God is speaking to you. Era ndi wano nzikiriziganya naawe nga mmanyi nti Katonda ali mu kwogera naawe essaawa zino. And that this is going to change your life. Nti era kino okusalawo kw'ogenda okukola kugenda kukyusa obulamu bwo. From this day on. Okuva ku lunaku lwa leero. You need to write this date down. Ngenda kusaba kwata olupapula n'ekkalaamu wandiika olunaku luno kubanga ojja kulujjukira. As the day that you had a supernatural encounter with the Lord. Nti luno lwe lunaku Katonda lwe yakusisinkana era obulamu bwo tebwasigala kye kimu. Webale kuwuliza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Womack. Nzikiriza nti oweereddwa omukisa.
bw'obanga olina obujulizi obanga olina okwebuuza kwonna sinakindi nga weetaaga omuntu yenna okusaba naawe ku nsonga yonna tukubire ku ssimu eno wammanga 0200 330 000 ŋambye 0200 330 000 oba tukyalire ku maka gaffe agasangibwa ku Park Royal Mall omayiro gwa 6 ku Buganda Road ekizimbe ekiri okulinaana Watoto Church oba Senana Supermarket. Oweereddwa nnyo omukisa. Eri bapatanazi ba Andromac Ministries mu Uganda tubeebaza nnyo nnyini ddala okubanga muyimirira naffe mu by'ensimbi ne mutusobozesa okubuulira enjiri eno ey'amazima mu nsi yonna. Ekyamazima ku lwammwe enjiri eno ey'amazima etuuka eri omubiri gwa Kristo gwonna. Twogera omukisa eri obulamu bwammwe eri amaka gammwe n'enkulaakulana ey'omuggundu.